Hello students, today we are going to discuss about the first chapter, that is the plant physiology. Plant physiology and introduction and introduction. Okay. So first of all, definition. Definition. The plant physiology is a branch of plant science in which various life processes and metabolic activities of the plants they are studied. Okay, so it is plant physiology is a branch. Plant physiology is a branch of science. Plant physiology is a branch of science which deals with which deals with or in which the study of various life activities or life processes and metabolic activities of the plants are studied. Metabolic activities of plants are studied. Okay. So what is this definition? Plant physiology is a branch of science which deals with the various life processes and metabolic activities of the plants are carried out. Okay. So what it means? So there are the different types of the life processes which are carried out inside the plant body. Okay. म्हणजे प्लांटच्या आतमध्ये खूप सारे वेगवेगळे लाईफ प्रोसेसेस चालू असतात और द डिफरंट मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज. आता मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे काय, तर आपण ज्याला मराठीमध्ये चयापचय म्हणतो किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या बायोकेमिकल प्रोसेसेस. सो देर आर द टू टाइप्स ऑफ द मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज, एनाबॉलिक and catabolic. So anabolic means the constructive processes. Constructive. Okay. And catabolic means the destructive or breakdown process. Destructive or the breakdown processes. ओके. म्हणजे प्लांटच्या आतमध्ये जे वेगवेगळ्या घडणाऱ्या कन्स्ट्रक्टिव्ह प्रोसेस, जसं आता या ठिकाणी बाय युजिंग द क्लोरोफिल अँड द सनलाइट in presence of the chlorophyll pigment or inside the chlorophyll pigments, by using the sunlight and the um, sunlight and the chlorophyll, there is a construction of the glucose molecule or food molecule. Okay, so it is a constructive process. Example is the photosynthesis. So one of the example of anabolic process is the photosynthesis. तसंच आपण या ठिकाणी डिस्ट्रक्टिव्ह किंवा ब्रेकडाऊन प्रोसेस जर पाहिली तर रेस्पिरेशन मध्ये काय होतं, ग्लुकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाऊन होतो and after breakdown it releases the energy which is used for carrying out the metabolic processes or various biochemical processes inside the plant body or to carry out the life processes. So the plant physiology म्हणजे काय, द प्लांट फिजिओलॉजी सायन्सची अशी ब्रांच आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या लाईफ प्रोसेसेस किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज तुम्ही स्टडी करू शकतात. सो इट इज अ प्लांट फिजिओलॉजी ब्रांच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ the study of various life processes and the metabolic activities of the plants. The metabolic activities means the anabolic and catabolic activities. Anabolic activities means the constructive activities, for example the photosynthesis. Okay, example photosynthesis. And the catabolic activities, the example respiration. Okay, so all these processes they are studied under the plant physiology. Or in another way we can also say that
It is the science or it is the science of functions. Okay, or it is the branch it is the branch which deals with various functions performed by the plant, various functions performed by the plant, various functions performed by the plants, as well as the functions of cell, tissue, organ or the whole plant. ओके, म्हणजे या ठिकाणी याच्यामध्ये प्लांट फिजिओलॉजी म्हणजे काय, तर या ठिकाणी द स्टडी ऑफ व्हेरियस फंक्शन्स परफॉर्म बाय द प्लांट, म्हणजे या ठिकाणी सेल लेवलला, टिश्यू लेवलला, ऑर्गन लेवलला किंवा संपूर्ण प्लांट बॉडीमध्ये जे वेगवेगळ्या प्रकारचे लाईफ प्रोसेसेस होतात किंवा व्हेरियस फंक्शन्स होतात, सो या फंक्शन्सचा स्टडी करणे म्हणजे प्लांट फिजिओलॉजी. ओके, so this plant physiology, it includes the various processes like various processes. आता या ठिकाणी हे प्रोसेसेस कोणत्या, फॉर एक्झाम्पल absorption of water, okay, then germination, then conduction of water, ज्याला आपण या ठिकाणी काय म्हणतो, ट्रान्सलोकेशन. ओके, ज्याला आपण काय म्हणतो, ट्रान्सलोकेशन. ट्रान्सलोकेशन नंतर या ठिकाणी येतं ट्रान्सपिरेशन. Transpiration means loss of water, transpiration, then growth and development, growth and development, then the photosynthesis, respiration, flowering, fruiting. Okay, photosynthesis, respiration, flowering, fruiting. Okay, and then the last one, that is the senescence, म्हणजे एजिंगची प्रोसेस. तर या ठिकाणी एक प्लांट त्याच्या लाईफमध्ये कुठल्या कुठल्या ॲक्टिव्हिटीज परफॉर्म करतं, वॉटर ॲब्सॉर्प्शन, जर्मिनेशन ऑफ सीड, then the translocation or conduction of water, then transpiration, growth and development of the plant, then photosynthesis, respiration, flowering, fruiting and the senescence means aging. जर आपण रायपनिंग नंतरची स्टेज किंवा रायपनिंग नंतरची जी स्टेज आहे, दॅट इज द सेनेसन्स. ओके, एजिंगची प्रोसेस. So all these life activities performed by the plant. So study of these various life activities or the various functions which are performed by the plants, it is the science of plant physiology. Okay. Then the scope and application of plant physiology. Scope and application of plant physiology. Scope and application of plant physiology. Okay, so the plant physiology, it has the scope in understanding the various functions performed by the plant. So first of all, to understand the complex arrangement of tissues and their function. Okay, so to study the plant physiology, it has a great scope or great importance application in study to understand or in the study or in understanding of internal organization of plant
or we can say that internal morphology. Okay, internal morphology, arrangement of complex tissues and their functions. That is arrangement of tissues and their functions. ओके, म्हणजे या ठिकाणी प्लांट फिजिओलॉजीचा स्कोप कशा कशामध्ये आहे हे जर आपण स्टडी करतोय तर या ठिकाणी सगळ्यात पहिलं आपल्याला जर स्कोप या ठिकाणी कुठे दिसत असेल that is in the internal study of internal morphology and to study the arrangement of cell, tissue, organ in the plant. Okay, so arrangement of these tissues and how they functions or how they perform. हे आपल्याला जर इंटरनल मॉर्फॉलॉजी आणि त्याची अरेंजमेंट कशी आहे त्याचं फंक्शन कशा पद्धतीने चालतं हे जर आपल्याला समजून घ्यायचं असेल तर आपल्याला काय करायला लागतं, प्लांट फिजिओलॉजीचा स्टडी करावा लागतो. ओके, देन सेकंड स्कोप अँड ॲप्लिकेशन. So, to study the various physical phenomena which are carried out inside the plant body. Okay, to study or it has the relevance, this science has relevance with the relevance म्हणजे काय, संबंध या ठिकाणी कशासोबत, फिजिक्स अँड केमिस्ट्री. This plant physiology, it shows the relevance with the physics and chemistry. Okay, and this knowledge it helps to understand the various physical phenomena which are carried out inside the plant body. Okay, it helps to understand the various physical phenomena. आता या ठिकाणी हे व्हेरियस फिजिकल फेनॉमेनॉन कुठले, हे व्हेरियस फिजिकल फेनॉमेनॉन कुठले, जे प्लांटच्या आतमध्ये होतात, जे आपल्याला या ठिकाणी स्टडी करणं गरजेचं असतं. सो दिस फिजिकल फेनॉमेनॉन्स लाईक ऑस्मोसिस, रूट प्रेशर. हे रूट प्रेशर काय असतं, ऑस्मोसिस म्हणजे काय. ओके, द कोहेसिव्ह फोर्सेस ऑफ वॉटर. Cohesive forces of water. Then pool due to the evaporation. Water pool due to evaporation. Or we can say that there is transpiration. ट्रान्सपिरेशन मध्ये हा वॉटर पूल कसा तयार होतो, कोहेसिव्ह फोर्सेस मध्ये. Osmosis, root pressure, cohesive forces of the water pool due to the evaporation or the transpiration. तर हे सगळं आपल्याला जर हे फिजिकल फिनॉमिनॉन जर आपल्याला स्टडी करायचे असतील, सो टू स्टडी द फिजिकल फिनॉमिनॉन वी हॅव टू गो थ्रू द प्लांट फिजिओलॉजी. आपल्याला प्लांट फिजिओलॉजीचा अभ्यास करायला लागतो. ठीक आहे, त्यानंतर इट हॅज द ग्रेट स्कोप इन केमिस्ट्री, जे आपण इथे म्हटलं की फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीमध्ये. तर केमिस्ट्रीमध्ये या ठिकाणी आपल्याला या ठिकाणी काय रोल दिसतो, जसं फिजिक्स स्टडी केल्यानंतर फिजिकल फेनॉमिनॉन आपण प्लांटमध्ये स्टडी करू शकतो, तसं केमिस्ट्रीचा या ठिकाणी रिलेव्हन्स कसं आहे, तर या ठिकाणी देअर आर द व्हेरियस प्लांट पिगमेंट्स, सिंथेसिस अँड ब्रेकडाऊन ऑफ द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स, द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स, एन्झाईम्स वेगवेगळ्या प्रकारचे. तर हे सगळं स्टडी करण्यासाठी आपल्याला काय लागतं, केमिस्ट्रीचं नॉलेज लागतं. आणि मग या ठिकाणी प्लांट फिजिओलॉजी आपल्याला स्टडी करायची असेल तर आपल्याला हे केमिस्ट्रीचं नॉलेज असणं गरजेचं आहे. पहा कोणतं, या ठिकाणी केमिस्ट्री. विथ द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री वी कॅन with the help of chemistry we can understand the various physiological things like the plant pigment,
प्लांट पिगमेंट, प्लांटमध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारचे पिगमेंट्स असतात आणि विच फंक्शन दे परफॉर्म. आता प्लांट पिगमेंट्स कोणते कोणते पहा. तर या ठिकाणी जसं आता क्लोरोफिल जे आहे, तर या ठिकाणी इट इज म्हणजे आपण त्याला पिगमेंट्स त्या ठिकाणी म्हणजे क्लोरोफिलच्या आतमध्ये झॅन्थोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल चे वेगवेगळे जे टाईप्स आहेत, 6 वेगवेगळे टाईप्स, ते सगळे आपल्याला. त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे अल्गीजमध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे पिगमेंट्स पाहतो. रेड अल्गी, ब्राऊन अल्गी त्याच्यामध्ये. त्यानंतर फ्लावर्स वगैरे मध्ये आपण पाहतो की पिगमेंट्स वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात, अँथोसायनिन वगैरे. तर या ठिकाणी मग हे जे आहे ते फोटोसिंथेटिकली ऍक्टिव्ह पिगमेंट्स जर आपण पाहिले तर कुठला क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, झॅन्थोफिल, फायकोसायनिन, फायकोएरिथ्रिन, हे जे पिगमेंट्स आहेत. तर या ठिकाणी यांची केमिस्ट्री आपल्याला स्टडी करायची असेल, प्लांट फिजिओलॉजी आपल्याला स्टडी करायची असेल, तर ह्या प्लांट पिगमेंटची केमिस्ट्री आपल्याला स्टडी करावी लागते. देन टू अंडरस्टँड the knowledge of synthesis, that is photosynthesis, okay, synthesis and breakdown processes म्हणजे respiration. म्हणजे आपल्याला फिजिओलॉजीचा स्टडी करायचा असेल तर केमिस्ट्रीचं नॉलेज असणं गरजेचं आहे. तर ते कशासाठी, तर या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लांट पिगमेंट्स कोणते आहेत, सिंथेसिस प्रोसेसेस कोणत्या होतात प्लांटमध्ये वेगवेगळ्या, जसं नायट्रोजन मेटाबॉलिझम किंवा मग फोटोसिंथेसिस आहे, मग नायट्रोजन मेटाबॉलिझम, फॅट मेटाबॉलिझम आहे, त्याच्या ब्रेकडाऊन प्रोसेसेस, रेस्पिरेशन आहे. तर या ठिकाणी मग हे जे वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रोसेसेस आहेत, तर या ठिकाणी ही स्टडी करण्यासाठी आपल्याला केमिस्ट्रीचं नॉलेज असणं गरजेचं असतं. So the plant physiology, it shows the relevance with the chemistry to understand the chemistry of plant pigment, the various synthetic processes and the breakdown processes of the plant body. Okay. त्यानंतर नेक्स्ट स्कोप जर आपण या ठिकाणी पाहिला, फोर्थ वन, that is to understand the cell biology, the study of plant physiology is most important. Okay, to study the cell biology. To study the cell biology, the knowledge of plant physiology is most important. तसं या ठिकाणी पहा, फॉर एक्झाम्पल, what is the chemical structure or what is the nature of the cell wall, how it functions. So cell wall, then plasma membrane, okay, cell wall, plasma membrane, then mitochondria, ribosome, chloroplast, mitochondria, ribosome, chloroplast, okay, endoplasmic reticulum, protoplasm, nucleus, etc. Okay. तर हे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे सेल ऑर्गॅनिल्स आहेत सेलच्या आतमध्ये, किंवा हे सेल वॉल, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, मायटोकॉन्ड्रिया, रायबोझोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, गॉल्जी बॉडीज, हे सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे वेगवेगळे लायसोसोम्स आहेत. तर या ठिकाणी इच सेल ऑर्गॅनिल इट हॅज इट्स ओन बायोकेमिस्ट्री अँड ओन फंक्शन्स. ओके, म्हणजे एका सेलच्या आत नंबर ऑफ सेल ऑर्गॅनिल्स असतात आणि प्रत्येकाचं फंक्शन हे वेगळं असतं. तर या ठिकाणी हे सगळं जर आपल्याला माहीत करून घ्यायचं असेल, स्टडी करून घ्यायचं असेल, तर जसं सपोज या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल सेल वॉल जर बघितलं, सेल वॉल कशा तऱ्हेने बनलेली आहे, कुठल्या प्रकारचे केमिकल्स किंवा कशा त्याची ऑर्गनायझेशन किंवा तिचं स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी कसं तयार झालेलं आहे. प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमध्ये कोणते केमिकल्स किंवा कोणत्या प्रकारचे मॉलिक्युल्स आहेत ज्याच्यापासून प्लाझ्मा मेम्ब्रेन बनलेलं आहे. मायटोकॉन्ड्रिया, कोणत्या प्रकारचे एन्झाईम्स, कोणत्या प्रकारचे केमिकल्स तयार होतात ज्याच्यामुळे रेस्पिरेशन होतं. क्लोरोप्लास्टमध्ये कोणत्या प्रकारचे वेगवेगळे प्रकारचे केमिकल्स, एन्झाईम्स, हार्मोन्स वगैरे काही आहेत का की ज्याच्यामुळे कन्स्ट्रक्टिव्ह प्रोसेस जे आहे फोटोसिंथेसिस अशा प्रकारे होते. तर या ठिकाणी न्यूक्लियस, व्हेरियस ऍक्टिव्हिटीज जे कंट्रोल होतात न्यूक्लियसमुळे. तर या ठिकाणी हे सर्व सेल बायोलॉजी आहे. तर या ठिकाणी याचा स्टडी जर आपल्याला करायचा असेल तर वी हॅव टू गो टू द प्लांट फिजिओलॉजी. म्हणजे सेल बायोलॉजीचा स्टडी करण्यासाठी आपल्याला प्लांट फिजिओलॉजीचं नॉलेज असणं गरजेचं आहे. ओके. देन
This plant physiology, it shows the interrelevance. It has the interrelevance with the various sciences. Like it has it has the interrelevance with the biochemistry. म्हणजे प्लांट फिजियोलॉजीचा सहसंबंध कशासोबत आहे? प्लांट बायोकेमिस्ट्री, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, पॅथॉलॉजी, जेनेटिक्स, ecology. So these are the different science. These are the different sciences which this plant physiology, it has the relevance with this all these sciences. Okay. म्हणजे हे प्लांट फिजियोलॉजी हे सगळ्यांबरोबर सहसंबंध दाखवतो की बायोकेमिस्ट्री, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, पॅथॉलॉजी, जेनेटिक्स, इकॉलॉजी हे प्रत्येक एक सायन्स आहे. मॉर्फोलॉजी इज अ सायन्स, एनाटॉमी इज अ सायन्स, बायोकेमिस्ट्री इज अ डिफरंट सायन्स. Similarly, pathology, genetics, ecology, all these are the sciences, and the sciences that have the interrelevance with the plant physiology. Okay. Then plant physiology, it has also relevance with the taxonomy. आता या ठिकाणी टॅक्झॉनॉमी मध्ये या ठिकाणी टॅक्झॉनॉमी ओके टॅक्झॉनॉमी आता या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी दिस प्लांट फिजियोलॉजी हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लेम ऑफ द टॅक्झॉनॉमी. जसं आता या ठिकाणी आपण पाहतो की विशिष्ट प्रकारचे प्लांट ग्रुप म्हणजे एखाद्या विशिष्ट जनरा किंवा विशिष्ट फॅमिलीमध्ये जे मेंबर्स असतात तर या ठिकाणी त्यांचं काहीतरी स्पेसिफिक कॅरेक्टर असतं. ओके. जसं काही स्पेसिफिक केमिकल, जसं आपण या ठिकाणी फार्मॅग्नॉसी हा जर बघितलं तर त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये जे औषधी वनस्पती असतात त्याच्यामध्ये वेगळे प्रत्येक वेगळ्या औषधी वनस्पतीत वेगळे केमिकल्स असतात. मग या ठिकाणी एखादं नवीन अननोन प्लांट आपल्याला मिळालं तर त्याची केमिस्ट्रीवरून त्या ठिकाणी हा टॅक्झॉनॉमिकच्या कुठल्या ग्रुपमध्ये बसतो आणि त्याचं क्लासिफिकेशन वगैरे आपल्याला करणं या ठिकाणी सोपं जातं. म्हणजे या ठिकाणी बायोकेमिस्ट्रीच्या बेसवर किंवा मॉर्फोलॉजी, अनाटॉमीच्या बेसवर या ठिकाणी टॅक्झॉनॉमीतले प्रॉब्लेम्स जे आहेत ते आपण या ठिकाणी सॉल्व्ह करू शकतो की या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लांट कोणत्या पर्टिक्युलरली कोणत्या टॅक्झॉनमध्ये त्या ठिकाणी बसतात. तर या ठिकाणी सो इट इज इम्पॉर्टंट. ओके. Then the plant physiology, it has a great importance in the tissue culture or in the molecular biology. It has a scope. Plant physiology has the great scope in molecular biology. मॉलिक्युलर बायोलॉजी म्हणजे या ठिकाणी आपण ज्याच्यामध्ये DNA, RNA वगैरे स्टडी करतो तर त्याच्यामध्ये त्याचं या ठिकाणी इम्पॉर्टन्स आपल्याला दिसतं मॉलिक्युलर बायोलॉजीमध्ये. त्याचबरोबर इट हॅज इम्पॉर्टन्स इन टिश्यू कल्चर. आता टिश्यू कल्चरमध्ये काय इम्पॉर्टन्स आहे हे जर तुम्ही म्हटलं तर त्या ठिकाणी आपण काय सांगू शकतो की टिश्यू कल्चर जे आहे तर टिश्यू कल्चरमध्ये आपण आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया तयार करतो आणि आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियावर काय करतो आपण तर या ठिकाणी एक नवीन प्लांट एका टिश्यूपासून किंवा ऑर्गनपासून आपण नवीन प्लांट ग्रो करतो. ओके. सो दॅट सायन्स इज अ टिश्यू कल्चर. दॅट इज आर्टिफिशियल ऑर इन विट्रो कल्चर इज नोन ॲज द टिश्यू कल्चर. इन विट्रो म्हणजे ग्लासमध्ये आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियावर जे कल्चर केलं जातं टिश्यूचं त्याला आपण टिश्यू कल्चर म्हणतो. तर या ठिकाणी मग त्या टिश्यू ग्रो होण्यासाठी त्या ठिकाणी प्लांटला कुठल्या कुठल्या प्रकारचे मायक्रोन्यूट्रिएंट्स, मॅक्रोन्यूट्रिएंट्स, कुठल्या प्रकारचे हार्मोन्स, विटॅमिन्स, मिनरल्स कशाची काय गरज आहे, किती प्रमाणामध्ये आहे हे सगळं नॉलेज आपल्याला प्लांट फिजियोलॉजीकडून मिळतं आणि मग त्याचा वापर करून आपण टिश्यू कल्चरने या ठिकाणी नवीन प्लांट्स त्या ठिकाणी ग्रो करू शकतो. तर या ठिकाणी त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी टिश्यू कल्चर इज नॉट पॉसिबल विदाउट द नॉलेज ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. ओके. प्लांट फिजियोलॉजीच्या नॉलेजशिवाय टिश्यू कल्चर हे पॉसिबलच नाही. अजून या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर ग्रीन हाऊस टेक्नॉलॉजी जी आहे the greenhouse technology is also completely depend on the greenhouse technology. The greenhouse technology is completely depends upon the uh, knowledge of the plant physiology. Okay. म्हणजे या ठिकाणी आपण वेगवेगळे जे फिनॉमिनॉन्स पॉलीहाऊसमध्ये स्टडी करतो जसं या ठिकाणी त्याच्यामध्ये आपण काय पाहतो की ग्रीन हाऊसमध्ये जसं फोटोपिरियडिझम,
किंवा वेगवेगळे न्यूट्रिएंट अरेंज मॅनेजमेंट हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर ते ग्रीन हाऊसमध्ये प्लांट फिजिओलॉजीचं नॉलेज असेल तर आपण चांगल्या तऱ्हेने करू शकतो. ओके, सो for designing of the experiment it is necessary. So scope of the plant physiology, it has the plant physiology has great scope in various sciences. आता या ठिकाणी आपण जनरली या ठिकाणी प्लांट फिजिओलॉजीचा स्कोप बघितला. आपण या ठिकाणी ब्रांचेस पाहू, कुठल्या कुठल्या ब्रांचेसमध्ये प्लांट फिजिओलॉजीचा या ठिकाणी स्कोप आहे. सो plant physiology. The plant physiology, it has the scope in morphology, anatomy, then plant physiology has importance in ecology, then biochemistry, genetics, genetics, then biophysics, organic chemistry, then plant biotechnology, then taxonomic science, that is the systematics, the science of taxonomy. Okay, then pharmacognosy, then cell biology, agricultural botany, then horticulture, then forestry, plant pathology, and the soil science. So the plant physiology, it has the relevance with these different sciences like morphology, anatomy, ecology, biochemistry, genetics, biophysics, organic chemistry, plant biotechnology, systematics, pharmacognosy, cell biology, agricultural botany, horticulture, uh, forestry, plant pathology, and the soil science. Okay, so the plant physiology, it has the scope in studying all these sciences, as well as the plant physiology is the basic platform. Okay, and this basic platform, it has the relevance with this number of sciences. Okay, so I hope you got the points. Thank you very much.